Καταρχήν καλώς ήρθατε. Jim's going to make a short introduction. Ο κύριος Jim θα σας κάνει μια έτσι μικρή εισαγωγή. And from there, we will then present the two teams with their certificates for the basic mine rescue training that they've completed. Και θα παρουσιαστούν ύστερα από την εισαγωγή του Jim οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν εκπληρώσει τις εκπαιδεύσεις. First of all, I want to thank for all the mine rescue guys who are coming and their spouses and dependents. Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν σήμερα εδώ πέρα, σε όσους συμμετείχαν στην ομάδα Διάσωσης. Mine rescue is deep in our hearts and all your management hearts. A very special unit, mine rescue team. Η διάσωση βρίσκεται στις καρδιές όλων μας όσο συμμετείχαμε. Δουλέψαμε σκληρά για αυτό το σκοπό. And so for all your spouses here, it's very honorable that your men have decided to join and volunteer for our mine rescue team. Για όσους ήρθαν εδώ σήμερα συγγενείς σας, για τους προϊσταμένους, είναι πάρα πολύ σημαντικό πάλι να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή. Because it's very important to understand this. When there's an emergency in the mine, while everyone's trying to get out of the mine to be safe, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν γίνεται μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όταν βγαίνουν όλοι από το υπόγειο, έτσι. Your men have volunteered to go in that mine, face the danger and rescue their co-workers. Very honorable. Η ομάδα διάσωσης μπαίνει μέσα, όταν όλοι βγαίνουν, η ομάδα διάσωσης μπαίνει μέσα στο υπόγειο εθελοντικά, ώστε να επαναφέρει την τάξη στην εταιρεία και για να σώσει κόσμο. And so it's very important that your wives, your spouses support you. Είναι πολύ σημαντικό οι συγγενείς σας και φυσικά οι διευθυντές και προϊστάμενοι να μας υποστηρίζουν σε αυτό. Because there may be a weekend that your men have to train and have to disrupt family plans. Γιατί μπορεί και κάποιο Σαββατοκύριακο να έχουμε εκπαίδευση και να διακοπεί το πρόγραμμα της οικογένειας. So thank you very much to all the wives. Οπότε ευχαριστώ Jim όλες τις γυναίκες σας και γενικά τους συγγενείς σας. Now I said that your men are putting themselves in harm's way. The men are putting themselves in danger to save other co-workers. Έχουμε η ομάδα που συμμετέχει, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο για να σώσουμε κάποιον άλλο. And I tell you this because in my whole career, και το λέω αυτό γιατί σε όλη την καριέρα, be it in the army, policing στο or στρατό, στην mining, αστυνομία, I have met a lot of emergency response teams, mine rescue teams. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές ομάδες εκτάκτων αναγκών, ομάδες διάσωσης. And I've had the honor and the privilege to work with Peter Small for the last year. Είχε την τιμή να δουλέψει για ένα χρόνο με τον κύριο Pete Small. It's his program. He's the man that's training your husbands. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει το πρόγραμμα και εκπαιδεύει τους διασώστες. And I'm telling you now that, in my opinion, he's the world's best trainer I've ever met, and you can talk to the people being trained. Και κατά τη γνώμη του Jim είναι ο καλύτερος εκπαιδευτής που έχει γνωρίσει ποτέ και να μην έχουμε αμφιβολία. So despite his size, μπορεί το ύψος του να μην είναι έτσι τόσο. I tell you, if I was in an emergency and needed a rescue team, I'd be happy that it's Pete and the team that he's trained to come rescue. Αλλά θα χαρεί πάρα πολύ όταν γίνει μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο Pete να είναι αυτός ο οποίος ξέρει ότι έχει εκπαιδεύσει την ομάδα και η οποία θα δράσει. And I'm telling that so you can be reassured that your men are going to be one of the best mine rescue team trained internationally, I guarantee you. Και πιστεύει ο Jim ότι με τη σκληρή δουλειά θα γίνουμε μια από τις καλύτερες ομάδες διάσωσης στον κόσμο. So once again, thank you and οπότε, Peter πάρα πολύ Small. καλά. Right, guys and girls, thanks everybody for coming. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα. I just want to say this evening I'm very proud to actually present these guys with their certificates. Είναι πάρα πολύ περήφανο σήμερα που θα παρουσιάσει πιστοποιήσεις for the basic mine rescue training course that they completed. για τη βασική εκπαίδευση στη διάσωση, στο μεταλλείο. All the teams that we've trained so far. Όλες οι ομάδες οι οποίες εκπαιδεύσαμε μέχρι τώρα. You've all shown a passion and discipline which is second to none. Δείξατε όλοι πάθος και πειθαρχία. Okay, and I have no doubts in my mind that your operations, you are key personnel within your operations in the emergency response. Και δεν έχει αμφιβολίες ότι στα μέρη που δουλεύουμε, στα εργοτάξια, σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. And with your further monthly training, στις μηνιαίες εκπαιδεύσεις που θα κάνουμε, you will improve to such a standard which will be internationally recognized. Θα προχωρήσουμε σε εκπαιδεύσεις οι οποίες είναι διεθνείς αναγνωρισμένες. Your basic training is the beginning. Η βασική εκπαίδευση είναι η αρχή που κάναμε. Maintain your discipline.
θα πρέπει να συγκρατήσουμε λίγο την πειθαρχία που έχουμε. Team safety first. Την ασφάλεια της ομάδας πάντα. Team safety, casualty care. Την ασφαλής προσέγγιση και πάντα η φροντίδα του ασθενή. You followed the procedures throughout your 10-day course. Some of it's tough. Στις 10 μέρες ακολουθήσατε όλες τις διαδικασίες. Κάποιες ήταν σκληρές, κάποιες όχι. But I'm proud today to present your certificates to you. Αλλά είναι πάρα πολύ περήφανο σήμερα να παρουσιάσουμε τις πιστοποιήσεις εδώ πέρα. So, Mr. Wayne Gradinsky, ο κύριος Wayne Gradinsky, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας. Ladies and gentlemen, we don't see this every day. Κυρίες και κύριοι, δεν το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα, καθημερινά. To our mine rescue gentlemen, thank you. Για όλους όσους που συμμετείχατε στη διάσωση και είστε μέλη της διάσωσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. For your ladies, thank you even more. Για τις γυναίκες που είναι μαζί σας εδώ, τέλος πάντων ποιοι είναι, σας ευχαριστώ ακόμη παραπάνω. We're on a journey. We've just begun. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να γίνει. And I expect to see more parties like this on the beach. Και θέλει να δει πιο πολλά πάρτι στην παραλία όπως αυτό. Thank you, gentlemen. Ευχαριστώ πολύ. Your men have volunteered to go in that mine, face the danger, and rescue their co-workers. Very honorable. I just want to say this evening I'm very proud to actually present these guys with their basic mine rescue training course that they completed. It's based on the OSHA mine rescue standards, mine rescue team to operate in an emergency. Very interested in helping develop a new safety culture underground and on surface. Very beautiful country to be in, and there's no doubt in my mind that the Greek Hellas Gold mine rescue team will be one of the world's best mine rescue team within a year. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει από τις 29 Φεβρουαρίου, που είναι εντελώς εθελοντικό. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην εθελοντική διαδικασία αυτή της διάσωσης. Σήμερα τελείωσε ο πρώτος κύκλος πιστοποιήσεων και εκπαιδεύσεων της RedPath. Να ευχαριστήσω για τη βοήθεια όλων των συνεργατών μου, της δίκης που υποστηρίζει αυτό το κόνσεπτ όλο. The certification that we're presenting to them is based on the OSHA standard for basic mine rescue training. We have basic mine rescue certifications have been handed out tonight. I think we're around 60 people now that we've trained. This is about recognition because they're volunteers and they're training emergency preparedness, which supports them, their co-workers, our company in the event of an emergency, and it may even extend beyond that where we can help within the local communities if there's a medical emergency, a fire. Mine Rescue is a volunteer around the world. It's global. It's a family. They're joining an international family of mine rescue people, and maybe someday we'll get to compete and show how really good we are. I believe it's very hard, and all the training they have been through, because they can assist their family, and I sincerely hope that I will never need to use any of them. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ανήκω σε μια ομάδα τέτοια όπως είναι αυτή της ομάδας διάσωσης. Αν κάποια στιγμή ήμουνα εγώ εγκλωβισμένος κάπου, επειδή είναι η δουλειά μου αυτή, θα ήθελα να ξέρω υπάρχει μια ομάδα που έρχεται να βοηθήσει εμένα για να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου και στο παιδί μου. We try to prevent accidents.